Мокко. Мекка. Понятно. Время. Очень быстро. Так, можно начинать, да? Все, готово. А справа внизу что написано? Справа внизу сельское хозяйство. Шторм. Every element gets expressed in three modes. Каждый элемент может быть выражен в трех разных типах. In some cases it is tamas, means bad. В каких-то случаях это тамас, то есть самое плохое. Some places it is rajas, means royal. Иногда он может быть выражен как раджас, то есть королевский. In some cases it is sattvic, means divine. А в каких-то случаях элемент может быть сатвик, сатвичный, то есть божественный. So four elements are distributed in 8 directions with different modes. То есть 4 элемента расположены по 4 направлениям в своих разных выражениях. Each element is given 2 directions. Каждому элементу соответствуют два направления. Out of one place it is either divine, royal, and the other place it is bad. И по одному направлению он будет или божественным, или королевским, а по другому направлению он будет плохим. So in east the fire is like a divine flame. То есть на востоке огонь — это божественное пламя. That's why in traditional Vastу-Шастра we try to enhance the vibrations of east zone. Именно поэтому в традиционном Васту-Шастре мы стараемся всегда усиливать вибрации восточной зоны. So more the light from east, more the energy from east means in that house there won't be darkness of any kind. Чем больше света идет с востока, тем больше энергии идет с востока. Это значит, что в таком доме не будет присутствовать никакая темнота, ни в каких ее проявлениях. So all the houses where one gets one who gets the illusion of some shadows, dark activities and spirits, in that house you will find that east is normally closed. И во всех домах, где люди чувствуют присутствие духов, каких-то теней, призраков, сущностей, обязательно будет закрыт восток. It is the play of shadow, cosmic shadows, that happens because of no east vibrations. И вот эта игра космических теней происходит, потому что отсутствуют восточные вибрации. Whereas in southeast you get a negative pattern of fire, which is explosion,
В то время как на юго-востоке вы обнаружите негативное проявление элемента огня, и это взрыв. So intense expression of fire is equated to southeast zone. То есть интенсивное выражение элемента огня приравнивается к юго-восточной зоне. That's why traditional Vastу-Шастра says that vibrations of the southeast zone will lead to pain and sorrow. Поэтому в традиционных Васту-Шастрах сказано, что вибрации юго-восточной зоны будут приводить к боли и печали. That's why in every house we shall control the vibrations of southeast zone. Поэтому в каждом доме мы обязаны контролировать вибрации юго-восточной зоны. Vibrations of the fire can be controlled by use of earth element and never water element. Вибрации элемента огня могут быть контролированы посредством элемента земли, а не элемента воды. Because water kills the fire, whereas earth controls the fire. Потому что вода убивает огонь, в то время как земля контролирует огонь. South and southwest contains the expression of earth element. Юг и юго-запад содержат выражение элемента земли. Whereas in south zone, this earth element acts like a cemetery. В то время как в южной зоне такой элемент земли работает как кладбище. So, mainly death is related to south zone. То есть в основном смерть связана с южной зоной. And deity related to death, that is Mr. Yam, is there in center of the sun. И божество, связанное со смертью, это Господь Яма, который живет в южной зоне. So disorganization, loss of orientation, disintegration, all these are related with south. Поэтому с югом связаны все процессы разложения, различных потерь, упадка, разрухи и так далее. Southwest is related to agricultural property of the earth if the vibration of any other element is not there. Юго-запад – это тоже вибрации Земли, и они отвечают за сельское хозяйство. И у человека может быть хорошее гармоничное имущество и сельское хозяйство, если в этой зоне нет наличия других элементов. So, if we have a powerful expression of earth element in south, then it doesn't act like a cemetery. То есть, если мы имеем мощное выражение элемента Земли на юге, то юг не работает как кладбище. Then UK acts as the great support to entire activity that promotes the life. Тогда юг работает как огромная поддержка для всей активности в вашей жизни. Similarly, powerful expression of earth element in southwest zone gives agricultural properties to that zone. Подобным образом, мощное выражение элемента Земли в юго-западной зоне дает различные сельскохозяйственные угодья хозяевам. Means effortlessly in that zone, seeding, germination, flowering,
fructification can happen. Это значит, что без каких-либо усилий в этой зоне может происходить зарождение семени, рост, развитие дерева, цветы, плоды и так далее. Powerful earth element to south and southwest zone accelerate the streaming of moon Ida Nadi Pravaha. Мощный элемент Земли в южной и юго-западной зоне усиливают лунные потоки Ида Нади. Whereas if the earth element is weak in the south zone, then in that house there lies a fear of death. В то время как если элемент Земли на юге слабый, то в доме лежит страх смерти. Similarly, if weak earth lies in southwest zone, then those owners tend to do suicides. Подобным образом, если слабый элемент Земли находится в юго-западной зоне, то у хозяев есть тенденция к суициду. Hence, premature death is related to southeast, south and southwest zones. И преждевременная смерть тоже связана с юго-востоком, югом и юго-западом. Premature death means in childhood to lose parents, in young age to lose partner, and in old age to lose son. Преждевременная смерть значит, например, в раннем возрасте потерять родителей, в молодом возрасте потерять партнера и в старом возрасте потерять сына. Which is considered as Mahadukha, И это great severe pain. называется Махадукка, великая жестокая боль. Rather, all sermons, majority sermons of Vastу-Шастра hint towards protection from premature death. Поэтому большинство ритуалов, которые мы делаем в Васту-Шастры, они направлены на то, чтобы обезопасить себя от преждевременной смерти. So, if the rules of Vastу-Шастра are critically followed, and particularly to the directions of southeast, south and southwest, then that house becomes like a shield in which there is hardly possibility to have premature death. Поэтому, если все правила Васту будут аккуратно соблюдаться, в частности, будут проконтролирован юго-восток, юг и юго-запад, то все Васту, весь дом энергетически начинает работать как щит, который защищает вас и спасает от преждевременной смерти. Since the streaming of energy forms a mandala with the help of elements and deities in the Vastu-Purusha, Так как течение энергии формирует мандалу с помощью элементов и божеств в Васту-Пуруша, this mandala of energy becomes a shield against negative events. эта мандала энергии превращается в щит, который защищает от негативных событий. So, mandalaka streaming is the, we can say, as the base of Vastu-Шастра.
Поэтому течение энергии по мандале, можно сказать, что это основа Васту-Шастры. When Yoga Sutra says Vrajet Prano means pranic energy is descending out. В одной йога-сутре сказано «враджет прану», то есть праническая энергия спускается вниз и выходит вовне. Vished Jiva means Jaivic energy is ascendingly entering the house. Вишед дживаха, то есть органическая энергия, поднимаясь, входит в дом. And Ichaya means very naturally, not by any artificial means. И ичая это значит естественным образом, без присутствия каких-то искусственных способов. And Kutilakriti means that akriti, that formation which is mandalakar. И кутилакрити это как раз таки это формирование, когда энергия движется по мандале. So very naturally, without any artificial ways, it should show a mandalakar streaming. Вот, то есть естественным образом, без каких-то дополнительных искусственных методов, энергия должна течь по мандале. Means positive confluence of Jaivik Urja and Pranic Urja, if happens, it automatically starts giving the mandalakar pattern. Это значит, что если происходит положительное слияние джайвик урджа и органик урджа, то автоматически они начинают двигаться по мандале. Then in that mandala, Dirghatma means you get longevity. Диргхатма, то есть вы получаете продолжительность жизни. Dirghatma Saparadevi means that mandala itself becomes a great goddess. Диргхатка Сапарадеви. Saparadevi. Это значит, что сама мандала превращается в могущественную богиню. So energy expresses itself as a goddess. То есть энергия начинает выражать себя как богиня. And makes it Parakshetra means divine field. И делает это поле паракшетра, то есть божественным полем. And it gives you all types of pleasures, that is para. И это поле начинает давать вам все возможные виды удовольствия, то есть пара. Certain pleasures are related to our sensuous organs, and certain pleasures are beyond the sensuous organs. Определенное удовольствие связано с нашими органами чувств, и определенное удовольствие, которое выходит за пределы наших органов чувств. So you get both types of pleasures because energy has become divine like a goddess. То есть вы получаете оба типа удовольствий, потому что энергия становится божественная, как богиня. That's what happens in Vastу-Шастра. The same verse is applicable for Vastu too. Это происходит в Васту-Шастрах, и то же самое применимо в Васту тоже. That's why we call Yoga Shastra as mother of Vastu-Шастра. И поэтому мы называем йога-шастрой матерью Васту-Шастры. Clear? Это понятно? The wind element is equated to west and northwest zone. Элемент воздуха приравнивается к западу и северо-западной зоне. In the west zone, expression of the wind is intense like a storm. В западной зоне выражение элемента воздуха интенсивное, оно как шторм. So, in traditional science, it is said that we should control the vibrations of the west zone. В традиционной науке сказано, что мы должны контролировать вибрации западной зоны.
traditional science says that waste vibrations leads to fights and separation, court matters. В традиционной науке сказано, что западные вибрации приводят к ссорам, скандалам, разделениям, судебным делам. The verse is Paschime. Paschime kalaham kuryat. Пашчиме кулахам курьят. Say Пашчиме кулахам сурья. kalaham Кулахам kuryat. курья. Кулахам курья. Paschime Пашчиме kalaham кулахам kuryat. Paschime kalaham kuryat. So hyperexcitation of wind element in west reduces the quality of the prana emanating from east. Гиперусиление элементов воздуха в западной зоне уменьшает количество праны, которое идет к нам с востока. So we try to control the vibrations of the west zone by taking support of the earth element. Поэтому мы пытаемся контролировать вибрации западной зоны посредством поддержки элемента Земли. Because Zemlya has great virtue to absorb any type of vibration, whether it is a fire or wind or anything. Потому что Земля имеет качество поглощать все виды негативных энергий, все энергии элементов, независимо от того, это элемент воздуха или воды или какой бы то ни было еще. How many people are going to attend the next course too? Сколько из вас пойдет на второй курс, который мастер творец? Mostly all. Почти все, да, большинство. Сергей не пойдет. You should attend. Нужно пойти. We'll try. No, try, do it. Никаких попыток, надо пойти и сделать это. I asked because I want to separate the course and information accordingly. If all are coming, means I can go on telling all that. Я спрашиваю, потому что я хочу понять, нужно ли мне разделять информацию и, соответственно, на этом курсе давать одно, а потом другое. Но если большинство идет, то я могу продолжить шире рассказывать информацию. Like that. In northwest zone, the vibration of the wind is very passive and nice, like your daughter. Вибрации северо-западной зоны, вибрации воздуха очень пассивные, тихие, такие мягкие, как ваша дочь. So, in northwest, vibration of the wind leads to music and harmony. Поэтому на северо-западе вибрации воздуха дают нам музыку, гармонию, искусство. Like sounding and resounding of a flute. Как будто вы слушаете снова и снова звуки флейты. In some traditional customs, it is said that northwest contains the goddess of prosperity too. И в некоторых традиционных источниках сказано, что северо-запад также содержит божество благосостояния.
astrologically northwest zone is related to your children and enemies. Астрологически северо-западная зона связана с вашими детьми и с вашими врагами. Hidden enemies. Скрытыми врагами даже, скажем так. Similar some deities are there in Vastu-Purush Mandala also as a Roga, Naga. Ну, подобным образом в Васту-Пуруш-Мандале тоже в этих местах располагаются определенные скрытые божества, Рога, Нага и так далее. North and northeast contains water element. Север и северо-восток содержат элемент воды. In which north is connected to desire, intense desire and mind. So the expression of the water in north zone is prosperity. Север содержит наше желание, интенсивное желание ума. Это также просто наш ум, поэтому здесь присутствует энергия благосостояния. Which mostly completes your needs of sensuous pleasures. Которая в основном, по большей части, полностью завершает все ваши потребности в чувственных удовольствиях. Whereas vibrations of the northeast zone are considered as divine waters. В то время как вибрации северо-восточной зоны считаются вибрациями божественной воды. So if you have very good northeast vibrations, means God is with you. То есть, если вы имеете хорошие северо-восточные вибрации, значит Бог с вами. And if you have southwest vibrations in your house, means demon is with you. А если вы имеете хорошие вибрации юго-запада в вашем доме, значит демон с вами. And in present days, what God gives has limitations, but what demon gives, unlimited. А в современном мире то, что дает нам Бог, оно имеет свои ограничения, но то, что может дать демон, не имеет ограничений. So sometimes you will always find that very rich people, politicians, in their houses you will find there is vibration of southwest is there. То есть очень часто в домах богатых людей, политиков вы можете обнаружить сильные, мощные вибрации юго-запада. But they face premature death by violence. Но часто они сталкиваются с преждевременной смертью из-за насилия. Because the effect of positive energy is always very slow and passive. Потому что эффект положительной энергии всегда очень медленный и пассивный. And present time is so fast and active that nobody has a time to wait. А современный мир такой быстрый, такой активный, у нас нет времени ждать. So, seeing the southeast, south, southwest, west may give little faster result of positivity. Поэтому закрывание юго-востока, юга, юго-запада и запада может ускорить чуть-чуть вам результаты. This is all is called as 8-element theory of Vastу-Шастра. И все это называется теория 8 элементов Васту-Шастры.
Now let's start on 21 Mahadoshas, 21 severe faults of Vastu. Теперь давайте разберем 21 махадошу, то есть 21 серьезный недостаток в Васту. Rather, we'll club all faults, and out of that, wherever severe, you write it by red. Или мы можем сейчас начать все недостатки перечислять, а те, которые будут серьезными, я вам буду говорить, им просто красным вам будете выделять. Start with East. Давайте начнем с недостатков Востока. Toilet, Туалет, septic tank, септик, underground water tank, подводные воды, подземные воды, borewell, скважина, big water face, большие резервуары с водой, hill to east, холм на восток, staircase to east, лестница на восток, east is closed, восток закрыт, black color to east, черный цвет на востоке, very big trees to east near to the house, очень большие деревья к востоку, близко с вашим домом, east high восток высокий in relation to по west, сравнению с западом. In short, all that which blocks the streaming of the east can be said as fault. Ну, то есть, если говорить короче, все то, что блокирует течение энергии с востока, может считаться недостатком. Sometimes if you go to some house, you find very nice windows to the east, big side margin to the east, all that. But still you don't find the effect of east in that house. Очень часто, когда вы приходите в дом, вы видите большие, например, окна на востоке, разница в расстоянии к востоку больше. Вроде бы все хорошо, но тем не менее эффекта открытого востока люди не ощущают. In such cases, you will find that tiles in the east zone are black. В таком случае вы, например, можете обнаружить, что плитка на восточной зоне, она черная. Or sometimes the people have, after the death of their dog or something, they have buried in the east zone. Или бывает, что, например, умерла собака у людей, и они ее остатки зарывают где-то в восточной зоне. Then that bones spoil the character of the east, so it is called as astishalya. То кости животного портят все характеристики Востока. Это называется астишалья. It disturbs the vibration of the soil. Это повреждает вибрации почвы.
As this is a science of right expression of earth element, any disturbance in earth reflects severely. Так как это наука о правильном выражении элемента Земли, то любое повреждение элемента Земли будет серьезные недостатки в доме оказывать. All planets, elements, deities, unless get expressed through the medium of the earth element, it has no value in Vastу-Шастра. Все планеты, элементы, божества, пока не получат своего должного выражения через элементы Земли, они не имеют никакой ценности в Васту-Шастре. Еще раз можно повторить? Планеты, элементы, божества, пока не получат должного проявления через элемент Земли, они не имеют никакой ценности в Васту-Шастре. Ну, то есть через Землю все должно быть согласовано, да? As in Yoga Shastra, the medium of expression is breath, wind element. Подобно тому, как в йога-шастре посредник всего это дыхание. Like even five great elements expression is also related to the speed and pattern of your breath. Даже выражение всех 5 великих элементов может быть проявлено через скорость и через шаблон вашего дыхания. Similarly, in Vastу-Шастра, earth is the medium through which one gets all blessings and everything. Подобно этому в Васту-Шастре Земля – это посредник, через который человек получает все благословения и все блага. Even the sequence of Даже последовательность планет, элементов, божеств, энергий и направлений is possible through the expression of earth element. возможно только благодаря своему выражению через элемент Земли. All deities of Vastu Purush Mandala are based on the earth. Все божества в Васту-Пурушмандале, они располагаются на Земле. That's why in one ritual we call it as Upapita Rachana, Поэтому есть ритуал, который мы называем Упапита Рачана, in which we bury auspicious stones, certain herbs, certain metals and all. во время которого мы размещаем в землю, в пол различные драгоценные камни, различные травы, металлы и так далее. To enrich the vibration of the earth element Это усиливает вибрации элемента Земли. and to gain vibrations of specific element, planet and deity from specific zone. И это дает возможность получить определенные вибрации планет, элементов и божеств в определенной зоне. Road hitting or passaging of the energy is a severe fault for each soul. Ударяющая дорога или прямой проход энергии – это серьезный недостаток восточной зоны. Ударяющий. Что ударяющий? Ударяющая дорога, ну когда прям на вас она идет. Шуна. Да, шум. Летишь.
It is called as Vitishula. Витишула, да, это называется, вот ударяющая дорога, это витишула. Значит, два недостатка, да, ударяющая дорога, и когда энергия напрямую идет, сильным, мощным, вот, напрямую. The severe attack of energy leads to Kulakshaya, that is end of family as said. Серьезная атака таких энергий приводит к кулакшее, то есть конец семьи, окончание семьи, как говорят. Это все с Востоком. Ты имеется в виду на восток вот так вот? Да, это если у вас окно в восток, и прямо вот так вот дорога на вас смотрит. Не параллельно, а прямо вот на вас. Конкретно сейчас про дорогу говорим. Про дорогу и про прямой проход ударения энергии. Именно на восток. Именно на восток. А если вдруг восток? Нет, это другое. Как это называется? Я понял. Кулакшала, восточный север. Именно про дорогу. Не то, чтобы я открыл окна. Или вход, например, Это у имеется в меня. виду кулакша, это окончание семьи, это термин. Если вход на восток. Дорога это витишула. Здорово. Лучше запоминайте витишулу, кулакша не запоминайте. Если еще раз дорогой. The effect of intense Vitishula whenever enters from any zone, эффект вот этой интенсивной витишулы, ударяющей дорогой, даже когда вход у нас с любой зоны, it is so forceful that it enters in the Brahmasthana. That's why it disturbs the entire matrix of deities. эффект такой мощный, что проникая в дом, он доходит даже до Брахмастана, поэтому он повреждает всю матрицу божеств. That's why in traditional Vastу-Шастра it is said that Vitishula leads to Kulakshay, that is the end of the family. Именно поэтому в традиционном Васту-Шастре сказано, что витишула приводит к кулакше, то есть к окончанию семьи. Kulakshay. The sutra is Dvare Turatchaya В сутрах сказано «Дваре туратая, Vidhe видхе, Bhavet бхавет, Sarva Kulakshaya. сарва кулакшая». Не спрашивайте, я не повторю это раз. On your door and on your house, if the energy travels with intense straight line passaging, it leads to all these problems. В вашем доме или в вашей квартире с любой стороны, если энергия продвигается вот таким мощным интенсивным потоком напрямую, это приводит ко всем этим проблемам при лакшере. You can simulate this situation in ownership flat this way. Что касается многоквартирных домов, там вы можете эту ситуацию понять таким образом. Like say this is a door Допустим, вот здесь дверь, and there is a passage coming in the house и проход идет и входит в дом. and there is again the other house door. Там еще дверь другой квартиры. As there is a window exactly opposite to this door, Так как окно, например, находится ровно на том же месте напротив этого окна. similarly you find window on that side too. Подобным образом еще одно окно с другой стороны квартиры тоже на этом же месте. So say this is 15 feet and this say 15 feet Допустим, здесь 15 футов и там 15 футов. and again 15 feet on that side. И с другой стороны еще 15 футов. Means the energy forming one big passage of which hits and divides the house. То есть получается, что энергия формирует таким образом один большой проход, который ударяет в дом и разделяет его на части. So from traditional sutras you know the rule and pattern of travel of the energy. И из традиционных сутр вы уже знаете шаблоны и правила, по которым должна распространяться энергия. You have to simulate that with the practical situation of the construction. И вы должны эти правила накладывать на практическую ситуацию, которая есть в вашем конкретном здании.
The traditional bookworm pundits don't understand this thing. Традиционные пандиты, которые книжные черви, они не понимают вот этих вещей. Basically, this is a subject of architecture that one should not forget. По сути, это больше касается вопроса архитектуры, да, человек не должен забывать об этом. If you see the Webster dictionary, then in that the translation of the word architecture is Vastу-Шастра. Если вы посмотрите словарь Вебстера, то перевод слова архитектура это будет как раз Васту-Шастра. It is the science and technology of construction. Это наука и технология строительства. So it is said as Sthapatya Veda. И поэтому это называется стапатия веда. Sthapatya means engineering. Стапатия это значит инженерное. So in traditional sutras, they have overall given you the rule as such. То есть в традиционных сутрах дали много-много правил на эту тему, как правильно строить. And one who is able to read in between, he understands the Shastra. И только тот, кто может читать между строк, тот на самом деле поймет Васту-Шастру. Like there are two verses, two lines written, one below other. Например, есть две строки, написаны одна под одной. But the meaning lies in the empty space that joins these two. Но на самом деле истинное значение находится между этими строками в пустом пространстве, которое соединяет две эти строки. That is very important. Reading between the lines gives you right meaning of what Rishi wants to say. И это очень важно, потому что именно чтение между строк дает вам правильное истинное значение, которое вкладывали во все это риши. Like the Shastra says, Purva Plave Bhave Lakshmi. Как, например, сутра говорит Пурва Бхаве Бхаве Лакшми. The word meaning of Plava is multifold. Слово плава, оно переводится как многофункциональный. Plava says slopes. Плава это склоны. And the other meaning of plava is taranga, that is vibrations. И еще одно значение слова плава это таранга, то есть вибрация. These bookworm people don't understand that. И вот эти книжные черви, они не понимают этого. All the sutras given for the bhuvinikash, that is for the earth slopes. Все эти сутры даны для бхуминика, то есть для склонов земли. Are actually related to the energy aspect that differs because of slopes. Но на самом-то деле это связано с аспектом энергии, который отличается в зависимости от склона. If this is a land which doesn't have any slope, Допустим, это земля, которая не имеет склона. means all 8 directions have same content and load of earth element. Это значит, что все 8 направлений содержат одно и то же содержимое и загрузку элементам Земли одинаковую. But if this land is having slope to the east, Но если эта земля имеет склон, например, на восток, means in east zone the earth element is reduced. значит на востоке элемент Земли уменьшен. Means in east zone there is a depression. Значит на востоке есть понижение. And where there lies the depression to the earth element, earth starts giving out energy. А там, где находится понижение у элемента Земли, Земля начинает выдавать энергию. And this energy is termed as taranga or vibrations. И эта энергия называется таранга, то есть вибрация. So whenever Rishi says that Purva Plave Bhave Lakshmi, Поэтому, когда Риши говорили Пурва Плаве Бхаве Лакшми, means all those houses which gain east vibrations, they get prosperity. это означает, что все те дома, в которых доступны восточные вибрации, они получают благосостояние. So Plava doesn't only mean slope to the ground. То есть плава это не значит только склон к земли. Plava is related to the vibrations of the energy. Плава связана с вибрациями энергии. So whenever Akash, Prakash, Urja, that is ether, light and energy. Поэтому, когда Акаш, Пракаш и Урджа, то есть эфир, свет и энергия,
forms its vibrations in that zone, формирует свои вибрации в этой зоне, it leads to excitation of that matrix of deity. и это приводит к усилению этой конкретной матрицы божеств. And they bless or curse according to their nature. И они благословляют или проклинают в зависимости от их природы. That is the whole relationship of. И в этом смысл всех взаимоотношений между элементами, планетами и божествами. And energy. И энергиями, и направлениями. Is it clear? Это понятно? What was going on? На чем мы остановились? Недостатки Востока. Недостатки Востока. В многоквартирном доме то, что Витишуа, Faults of East. Faults of East. Недостатки Востока. Правильный ответ. Do you want me to stick to only faults, or I shall explain like this? Хотите, чтобы я продолжил недостатки, или чтобы я также вот останавливался и объяснял, как я сейчас делаю? Да, останавливайся. Explain like this. Объяснили, я слышу. But explain, but with the faults as well. With faults and then with the further explanation, like you did like this. So, faults of southeast zone. Недостатки юго-восточной зоны. Extended southeast. Расширенный юго-восток. Cuts in southeast. Срезы на юго-востоке. Ground slope to southeast, roof slope to southeast. Склон земли и склон крыши на юго-восток. Underground water tank, borewell and water fence to southeast. Скважины, подземные воды, водные резервуары на юго-восток. Toilets and septic tanks to southeast. Туалеты и септики на юго-восток. Road hitting and energy passaging from southeast. Ударяющая дорога и прямой проход энергии на юго-востоке. Red color to southeast. Красный цвет на юго-востоке. Southeast low. Низкий юго-восток. No kitchen to southeast. Отсутствие кухни на юго-востоке. All these faults are related to southeast zone. Все эти недостатки связаны с юго-восточной зоной. Vibrations of southeast gives -2. Вибрации юго-востока дают нам -2. Vibrations of southeast leads to hunger, thirst, pain, and sorrow. Вибрации юго-востока приводят к голоду, жажде, печали и различным несчастьям.
this hunger and thirst is not only physical phenomenon but psychological too. И эти голод и жажда проявляются не только на физическом уровне, но и на психологическом тоже. If in some house young son of 20-21 years old loves some lady, А если в каком-нибудь доме молодой сын 20-21 года влюбился в девушку, but that lady loves somebody else, но эта девушка любит кого-то другого, then this person gets disturbed то у этого человека начинаются проблемы, он неспокоен. and then he kills that lady's new И boyfriend. тогда он может убить этого кавалера своей девушки, в кого он влюблен. Such things can happen if hyper vibrations of southeast are there. Такое может произойти, если этот человек живет в гиперусиленных вибрациях Юго-Востока. Hyperexcitation of southeast zone disturbs the children in the house. Гиперусиленные вибрации Юго-Востока вредят детям, живущим в доме. Particularly children of student life, they get disturbed. В частности, тех, которые студенты живут студенческой жизнью. Southeast is equated to ego. Юго-Восток связан с эго. So disturbance in southeast vibrations disturbs the ego. То есть повреждение юго-восточных вибраций вредят нашему эго. So sometimes it leads to cowardness, sometimes it leads to hyperaction. Иногда это приводит к трусости, а иногда наоборот к гиперхрабрым действиям. If southeast contains polluted fire element, it leads to disturbance in hormone cycles in males. Если Юго-Восток содержит загрязненный элемент огня, это приводит к проблемам в гормональном цикле у мужчин. Reduced vibrations of southeast and east leads to all daughters in the house. Уменьшенные вибрации Юго-Востока и Востока приводят к тому, что в доме будут одни дочери. Восток и Восток. Faults of south. Недостатки юга. Lot of light from south. Очень много света с юга. It is hyperexcitation of southern vibrations. То есть гиперусиление южных потоков. Cuts, ducts and C-shapes in south. Срезы, различные вырезы и формы S, открывающиеся на юг. Double heights in the south. Lower double heights. Второй свет, то есть двойная высота на юге. Underground water tanks, septic tank, bore wells in south. Септики, колодцы, скважины, подземные воды на юге.
туалет он говорил или нет? Туалет? That's good. Нет, туалет на юге это хорошо. Септик, эту штуку. Септик это когда, ну, канализация очистительной воды. Means any type of depression is not good in South. Ну, в смысле, что любой вид понижения это нехорошо на юге. Sometimes in Bangalore you will see that there are staircases like this. Иногда вот в отдельном доме вы можете увидеть, что лестница вот подобным образом сделана. As such, staircase in South is very good because it's a big load and blocks the zone. По сути, лестница на юге это очень хорошо, потому что это тяжелая загрузка, и она блокирует негативные потоки. But this type of staircases create a well in its. Но подобный тип лестницы создает колодец у себя посередине, то есть углубление. Then say if the bungalow is ground plus 2 upper, then around 30-35 feet you get a big void amongst 3 flights of the staircase. И, допустим, если это трехэтажный дом, то примерно 30-35 футов у вас получается вот такая пустота, которая распространяется на все этажи. And if a lift is put up over here, И если мы здесь поставим лифт, which is opening at every floor of the house, который будет открываться на каждом этаже нашего дома, so it doesn't change the scenario. It keeps the void to the south zone. это не изменит нашей системы, да, то есть все равно будет оставаться пустота на юге. So that's a maha severe fault. И это маха-доши, то есть серьезный недостаток. То есть она туда и обратно сразу нужно, без колодца, да, быть? So how should be the staircase look Она like? должна быть непрерывной. It shouldn't be interrupted. This staircase is like this. Обычно It's лестницы called as true prong. вот такие делают, и они... самые обычные. But in bungalows and all that we find this type of stuff. Но вот в домах начинают делать сейчас вот подобные лестницы, как на первом приеме. А по часовой стрелке должен быть подъем? So we should exhale, we should come up on the clockwise, on the staircase. The present discussion is related to void in the south, not on that. То, о чем мы сейчас обсуждаем, связано с пустотой на юге, а не с закрученной в какую сторону. Это по-другому немножко. We should understand that how the geometry of staircase can create a huge fault in that zone. Вы должны понимать, как геометрия лестницы может создать серьезный недостаток в данной зоне. Normally we say staircase is good in all 6 zones. Обычно мы говорим, что лестница хорошо на всех зонах оттока. But that pattern of the staircase creates a big void. Но конкретно этот формат лестницы, он создает нам большую пустоту. So where there is a void, there is no earth element. А там, где есть пустота, там нет элемента Земли. So excitation of -4 happens in south. Поэтому на юге происходит усиление -4. That you should understand. Вот это вы должны понимать. А спираль? Лестница. If it is like helical. Одно и то же. See if there is a void. If not, that's okay. Вы просто смотрите, образует ли лестница пустоту. Если нет, то хорошо. Если образует эту пустоту, то плохо. Road hitting from south is one of the worst faults. Дорога, ударяющая с юга, один из самых худших недостатков. So passaging of the energy from south in ownerships, as I explained now. И то же самое сюда записываем. Проход энергии в многоквартирных домах, как я объяснил сейчас, тоже плохо.
terraces and balconies to south. Террасы и балконы на юге. Lot of light coming from south. Много света, идущего с юга. Roof slopes to south, ground slopes to south. Склоны крыши и земли к югу. Big side margins to the south. Большая разница расстояний к югу. Same are the faults for southwest zone. Те же недостатки можете записать и для юго-западной зоны. Same are the faults for west zone too. И те же недостатки относятся к западной зоне тоже. Like sea carts, ducts, open spaces, big site margins. Ну, все то же самое. Открытые пространства, срезы, большая разница в расстоянии. Road heating, double heights, underground water tanks, wells. Ударяющая дорога, двойная высота, колодцы, подземные воды. Это к западу тоже. Все то же самое. Roof slopes, ground slopes. Склон крыши, склон земли. For south, southwest, west, all faults are mostly same. Для юга, юго-запада, запада более-менее все недостатки одни и те же. Некоторые источники говорят, что на Западе нужно делать как раз септики. Some book says that to the west you need to put septic tank. Northwest. На северо-запад. Depression is not allowed in west. Потому что понижение на западе не разрешено. То есть без разницы, хоть чистая вода, хоть грязная, да? So it doesn't matter clean water or dirty water. No depression to west. Главное, чтобы не было понижения на западе. Септики, которые не вкапываются надо. Because then it excites -2. Потому что тогда, если понижение, дает нам усиление -2. Somebody will ask why -2, why not -4? Сейчас кто-то спросит, почему -2, почему не -4. Одно и то же. Много. Вот он говорит, септики, это вот мы деревенские туалеты, которые делают, ямы это. Вот он это имеет в виду, да? Это же понижение получается. Канализационная труба. Which we make some pit and put it there, so this is deflation. Yeah. I mean, like we do in some villages. All pits. Все всевозможные ямы, да, в которых мы выкапываем и что-то А ставим. просто труба канализационная, If it is стоят just a pipe, в квартире. тогда нормально. Нормально. У нас нормально. Они же здесь энергии туалет, а у нас тут чужие So if it is to the south, then canalization and all the pipes will be to the south. Depression is not allowed. Главное, вы помните, что запрещено понижение на юге. Five minutes break. 5 минут перерыв.
как везде. То есть на северо-западе можно.